Leero lwe lunaku olusoose mu mwezi ogwokutaano omwaka tuli mu 2025. Ennakapiripiriti eyo Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni asuubizza okuggirawo ddala enkola ez'obupakasi ku mirimu. Kale ebyo n'ebisingawo bye tukuleetedde mu gw'olwaleero nkwaniriza ku Ubc TV amawulire oli ga Ubc Leero. Nze Shaidat Nassaku ku lw'abannaffe abakozesa obubonero tulina Dorothy Namuyomba yagenda okuba nga ate atukolerako ku nsonga eyo. Kale bingi betukujjidde mu nsonda z'eggwanga ez'enjawulo. Tukkirize tukubagulize ku ebyo ebikoze amakulu ate tugakuwe mu bujjuvu. Museveni asuubizza okukola ku nsonga y'essaalira ku misaala. Gavumenti ya Japan esuubizza okukwatizaako Uganda okulabirira ababuddamu. Abakuŋŋaanye mu kusaba kw'okujjukira Omala bakungiddwa ku kusonyiwa. So nga ate tutunuulidde n'abakazi abali mu mulimu gwa boodabooda. Ebyo n'ebisingawo bye tukuleetedde mu gw'olunaku olwaleero. Kakati emboozi ya Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni nga ali ennakapiripiriti ng'asuubiza okuggyirawo ddala enkola ez'obupakasi ku mirimu tugenda gikutuusaako mu maaso kaawo tukyayina bye tukolako. Katusooke tutandike ne gavumenti ya Japan yeeyamye okuyambako Uganda okulabirira ababundabunda. Amyuka minisita avunaanyizibwa ku nsonga za Parliament eya Japan Eri Afia obweyamo buno abukoze bw'abadde asisinkanye Ssaawa Minisita wa Uganda Robinah Nabbanja wano mu Kampala. Katubirabe. Wetwogerera ng'omuwendo gw'ababundabunda okuva mu mawanga nga Congo, South Sudan buli lunaku gweyongera obungi era nga Uganda kati erimu ababundabunda akakadde kamu mu emitwalo 800. Gye buvuddeko Uganda yatuuza olukuŋŋaana lw'amawanga okulaba engeri gye bayinza okuyambamu Uganda okulabirira ababundabunda kyokka n'okutuusa kati obuyambi Uganda bwefuna butono nnyo. The money we receive is not enough to support them even with food, because the support from other partners has dwindled over the time, because we are told by our supporting partners that because of other wars across the globe, other countries tended to pull up, and we are told by June those other partners will have pulled up completely. Akawungeezi ka leero amyuka minisita avunaanyizibwa ku nsonga za Paalamenti y'e Japan Eri Afia mu nsinkano gy'abaddemu ne Ssaabaminisita wa Uganda Robinah Nabbanja yeeyamye Japan okuyambako Uganda okulabirira ababundabunda. But when you tell them about what we've done to assist refugees, for example, or what we've done to give humanitarian aid tangibly, for example, everybody, at least in my constituency, is supportive of it. Even when our own economy might be of concern, even if their own lives might be of concern, Japanese people are always on the side of humanitarian affairs and peace and stability. These are things that I know I have complete support of in my constituency. And I think we know as government that we have supportive of the people. And in that regard, what you've done in this region to support refugee communities is selfless and admirable.
and anything we can do to continue supporting you in achieving peace and stability, we're here for. Sabamisa Nabanja yebaziza gavumenti ya Japan olw'obuyambi bw'evujjirira Uganda. Diplomatic ties have flourished and Japan's presence in Uganda has been marked by meaningful engagements that benefit both our people in our two sister countries. Because this is evidenced by the following outcomes. One, we got a grant extended by Japan for the region of Karamoja, and this includes the provision of fertilizers. Eri Alifia ategeezezza nti Japan esiima Uganda olw'okulwanirira emirembe mu Africa. Japan appreciates your country's contribution to peace and stability in the Horn of Africa, which is indispensable to realize free and open Indo-Pacific, an important pillar for us. We consider Uganda as an important partner in this regard. Cooperation with Uganda is becoming more important than ever for the peace and stability of the international community. Gavumenti ya Japan ezevujjirira Uganda mu bintu ebyenjawulo nga okuzimba olutindo lw'ejjinja enkulu ku ssaawa ya Queen, era nga kati Japan yatandise okuzimba olutindo lw'e Karuma. Ensinkano eno era yeetabiddwamu ne Minisita avunaanyizibwa ku sayansi ne tekinologiya Monica Musenero. We have had a very warm collaboration with Japan in terms of science, technology and innovation. We worked with Japan to train our first set of space engineers and to launch our first satellite. We grow a lot of coffee. I love coffee. Here is coffee. Thank you so much. Thank you. Here is tea. We also. Oh, thank you so much. Thank you. Yoweri Kaguta Museveni asuubiza okuggirawo ddala enkola ez'obupakasi ku mirimu gya gavumenti eteekewo ebifo omukuŋŋaanira abakozi ebiruŋŋamiziddwa obulungi n'okuteekawo essalira ku musaala ogulina okusasulwa buli mukozi ku mitendera egitali gimu. Kino kyakuyamba okutaakiriza eddembe ly'abakozi n'okwekuumirawo obulungi ku mirimu. Pulezidenti bino abyogeredde Nakapiripiriti awateekeddwa emikolo egy'okkuza olunaku lw'abakozi mu nsi yonna. Enkumi n'enkumi z'abakozi okwetooloola eggwanga bakuŋŋaanidde ku kisaawe kya disitulikiti Nakapiripiriti okwetaba ku mikolo gy'okuzza olunaku lw'abakozi. Olunaku luno lukuzibwa buli nga lumu Meeyi luteekeddwa olw'okusiima abakozi mu bisaawe ebitali bimu naye bye bakoze okugatta ku nkulaakulana y'eggwanga. Pulezidenti Museveni nga yakatuuka alambudde ennyiriri z'abakuumaddembe. Oluvannyuma bano okubadde ab'amagye, poliisi n'abamakomera basize ebivvulu okwoleka obukugu bwabwe mu ebyo bye bakola. Mu kwogera kwe, Museveni asuubizza okukola ku miziko egy'ekiise mu kukuuma eddembe ly'abakozi okuli emisaala egitaliiko salira, abagaga okukozesa abakozi mu mbeera y'obupakasi nga tebalina bbaluwa zibakakasa ku mirimu. Now, yesterday, I had a discussion with the workers' people. As they told you, we are going to discuss more in June, but internally within the cabinet, we are going to take up the issues also. The issue of the minimum job, or minimum wage. The issue of the tripartite. No casual labor. We shall end casual labor. And we are going to lock up all those employment agencies which go between the people, the workers and the employer.
era asuubiza gavumenti bw'ejja okuteekawo ekifo mu kuŋŋaanira abakozi n'obusobozi bwabwe mwe babeera nga baggyibwa okutwalibwa kukola emirimu naddala mu factory. Museveni yeewanye olw'emirimu gy'agamba nti yeyongedde nnyo mu ggwanga okuyita mu factory ezizimbiddwa, emirimu egitambulira ku tekinologiya n'obuweereza obulala. As they gave me from UBOS. Alotoma una potungula UBOS ko ringulu tungangulu marete tungo kwa inakizia mwana. There are 1.4 million workers in the factories. Yakazi ngitunga ape milioni kangamia ngomononguluti yete. You check how many they were, 1986, those who were in the factories. In agriculture, there are 3.6 million. In services, there are 5 million. Wabula Museveni akubiriza bannansi okweyunira obulimi obuvaamu ensimbi okwongera ku mirimu gyabwe. Ono avumidde bannabyabufuzi ku ludda oluvuganya gavumenti olw'obutasima maanyi gateekeddwa mu kutebenkeza Kalamojja eyali tetuukikamu emyaka egiyise. Not necessarily this, but maybe coffee, maybe other things, but intensive agriculture on on the 1 acre. Merata marebe agiti yang akro karanguna ikwete una angamuja una angitia naisha giti ye teaching wale arang loka afam 7 million out of the 40 million. Ate marebe ngai million yo ngakankari yaloto manguna dege tumuni umonongun. Would create 105 million jobs. Ngezi ate marebe arai karanga na itia wani ngitu anga million yo ngakankari. There will be so many jobs that you shall not have enough Ugandans to do them. Ono era asuubiza okukendeeza bbeeyi ku bintu ebiyamba okutambuza emirimu gy'obusuubuzi, okuli okukendeeza bbeeyi y'amasannyalaze, okuzimba oluguudo lw'eggaali y'omukka n'ebintu ebirala. Olunaku lw'abakozi jaguziddwa ku mulamwa gw'okunyweza emiganyulo giva mu PDM okuli n'okugunjaawo emirimu. Oh, His Excellency has concluded. Okuyiga n'okusonyiwa y'entanda esibiddwa abakkiriza mu kusabira omwoyo gwe yaliko omuyambi wa kamisona wa poliisi mu ggwanga Sam Omala. Kati omugenzi okusabira omwoyo gwe kubadde ku lutikko eya All Saints Nakasero wano mu Kampala wafiiridde ng'akulira ekitongole ekya Arrow Security. Tubirabe. Sawa zibadde ziwera nnyo ez'okumakya ng'omubiri gwa Sam Omala gutuusibwa ku lutikko ya All Saints Cathedral Nakasero. Abakungu baza okumukubako eriiso evvannyuma. Omala yafa ku bbalaza ya Sabbiiti eno mu ddwaliro ekkulu e Mulago oluvannyuma lw'okulwanagana n'ekirwadde kya kkookolo ekyamumegga. Muzeeyi twatukoze enteekateeka okumutwala e India ye gy'ataamanyaako naye yansaba agendeko e Mombasa eyo ng'alina ebyali bimututteyo. Ne mugamba muzeeyi oli mulwadde tosobola kugenda Mombasa. Watya ng'ekirwadde kikukwatiddeyo ng'oli bwomu. Naye muzeeyi yampa ensonga ze mu kaseera ako ne saagala kumukaanya kubanga yali muzeeyi wange. Nagezaako n'okuexcalatinga. Ebyembi nga bwe twali tusuubira era muzeeyi yakola pusingira e Mombasa okuva ku olwo teyadda ngulu. Omugenzi Omala ajjukirwa nnyo olw'okulemesa ab'oludda oluvuganya okwegugunga nga beekalakasa mu kampeni ya Walk to Work nga bakulemberwamu Dr. Kizza Besigye mu mwaka gwa 2011. I pray that whoever muzeeyi wronged musaasire muzeeyi yali akola mulimu gwe. Walk to Work was meant to overthrow the government of Uganda, but what you call resurrection. To get people to march into town and occupy all government offices, including State House, Parliament, and all what you might have seen in Kenya of the Gen Zs, or what you saw in Tunisia as the Arab Spring.
Commander Omala stopped that. Obuweereza bw'omugenzi Omala bwefaananyirizaako n'obw'omugenzi Andrew Felix Kaweesi eyali omumyuka wa Ssaabapoliisi. Ssebo ng'akasozi akalinnya ne mujjuza 50 buli lunaku pressure 2 samunandeka nenzirayo ne maliza kosi nenkomawo nenfuna rank eno naye yangamba kigambo kimu guma mukama mulungi mukama wali. Amyuka ssentebe wa NRM mu bugwanjuba bw'eggwanga Mike Mukula y'omu ku beetabye mu kusabirwa omwoyo gw'omugenzi. Ugandans tend to forget quickly, memory lapse. And I want to tell you, shame on you. I would have loved to see you here stand with the man who stood with Uganda when the need was there. Mukula wabudde embeera z'abaofiisa ba poliisi okwongerwamu amaanyi okuziyiza embeera eyitiddwamu mu kukungubagira Sam Omala. Police officers must have decent living. They must have decent accommodation. They must be supported in any way possible. And I urge that in the future budgets, let the welfare of police and the police officers and all the gallant officers and men be given the stature they require in this country because of the work they do for this country. Mu buufu obwo abayamaha Center mu Ndeeba nga bakulembeddwamu ssentebe waabwe Godfrey Muhira badde ensimbi enkalu n'ente eri famire y'omugenzi biyambeko mu nteekateeka y'amazika. Ne Sam Omala buli mugagga aveeyo bwe yakolera ebirungi ne bwe yatuusa Uganda basiime emirimu gye yakola mu poliisi. Mutabani w'omugenzi Omala Divine Mutukuvu asimye abayamaha Center okubadduukirira naddala mu kiseera kino bw'atyo n'asaba buli alina ky'asobola okwongera okubadduukirira. Those that I know and those that I don't know, kindly come and help us. Step out and help us have a decent send of our father. Omugenzi Sam Omala alese abaana 16 n'abazzukulu wakugalamizibwa ku bijja bya bajjajja be ku lw'omukaga lwa Sabbiiti eno mu disitulikiti y'e Tororo. Nze Ivan Njuko ne Henry Okulutu. Omwoyo gw'omugenzi tusaba omukama agulamuze ekisa. Kakati Ministry y'ebyobulamu n'ekitongole ekivunaanyizibwa kuteekerateekera eddagala ki National Medical Stores batongoza enteekateeka ez'okutambuza eddagala erigema endwadde mu baana okulituusa mu miruka n'ebyalo. Minisita w'ebyobulamu Dr. General Thacheng era asimbudde emmotoka 28 eziguliddwa gavumenti ne banywanyi baayo ezinaatambuza eddagala okulibunya wonna era enteekateeka zitandikidde busoga. Wakati mu kwongera okusosowaza n'okussa ebyobulamu ku mwanjo, gavumenti eyongedde okusesera mu kugemesa abaana kiyambeko okukendeeza ku ndwadde ezisoboka okwewalika. Effective immunization programs are vital for disease prevention and control, and these largely rely on availability and support of human resources, vaccines, and all other immunization supplies. The Ministry of Health has received various field reports from supportive supervision initiatives and feedback from districts that indicate that the lower level health facilities, specifically health center 3s and 4s, face significant challenges in accessing immunization commodities. And as a result, we have frequent vaccine stockouts and vaccine wastages occur, which lead to increased number of zero-dose and under-immunized children. Emmotoka zino ezitongozeddwa za kuyambako okutumbula ebyobulamu okuva ku disitulikiti nga za kutambuza eddagala erigema abaana okutuukira ddala ku mutendera ogusembayo. Bw'abadde atongoza enteekateeka eno, Minisita y'ebyobulamu Dr. General Thacheng alaze ensonga lwaki basazeewo okusesetula empeereza okutuukira ddala ku muntu asembayo. Kino kikoleddwa okutuusa obuweereza obulungi eri ababwetaaga, kisobozesa abazadde okutwala abaana okugemebwa endwadde ez'enjawulo. Okusinziira kwa Chenge, emmotoka zino za kulondoolebwa ekitongole ekivunaanyizibwa kubunyisa eddagala, era bw'atyo n'alabula abaddukanya zi disitulikiti obutakigezaako kweriraanya mmotoka zino.
enteekateeka eno yakutandikira mu bitundu by'ebusoga olwo abakulu nga bubeekenneenya n'okulondoola enkozesa y'eddagala ku mutendera ogusemberayo ddala olwo nno nga bano banasinziira balyoke basaasaanira ebitundu by'eggwanga ebitali bimu. Bino byonna bikoleddwa okukendeeza ku kkandaaliza obuweereza mu bantu ssaako n'okukendeeza ku ŋŋende ezibadde zitindiggibwa, kino nga kibadde kiwa abakulu obuzibu okutambuza eddagala okuva ku disitulikiti okulituusiza ddala ku muntu asembayo. UBC Leero tukuwummuzaamu katono nnyo ekitundu ekyokubiri kitugenda okukomawo nakyo. You used to tell me that I don't make you happy. All that time you would be complaining. I'll call you every day, yeah yo, baby don't know. You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks. Kubei Dondolo. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21# and select daily or use the My MTN app. When we talk together, we are unstoppable. Ekiranga ekyenjawulo okuva mu Baseline Education Census 2025. Ekitongole ekivunaanyizibwa okubala abantu ki Uganda Bureau of Statistics nga kikwataganye ne Ministry y'ebyenjigiriza n'emizannyo kitegeseewo okubala okuyitibwa Baseline Education Census 2025. Okubala kuno kwakutwaliramu amatendekero gonna mu ggwanga aga gavumenti n'ag'obwannannyini nga pre-primary, primary, secondary, vocational n'amatendekero aga waggulu. Okukungaanya kuno okuva mu kubala oba Baseline Education Census kwakukolebwa mu mitendera okutandika ne Greater Kampala Metropolitan omuli disitulikiti nga Kampala, Mukono ne Wakiso. Ebitundu ebirala mu ggwanga byakutandikibwako ku ntandikwa y'olusoma olwokubiri. Okubala kuno kwakutwaliramu abasomi, abasomesa n'ebizimbe okuyambako mu nteekateeka n'ensalawo y'amateeka mu byenjigiriza. Ekitongole eki Uganda Bureau of Statistics kikubiriza abantu mwenna abakulu b'amasomero n'amatendekero amalala nga kw'otadde n'abakulembeze ba gavumenti ez'ebitundu okukolagana obulungi n'abagenda okubala. Mu ngeri y'enjawulo, ekitongole ki Uganda Bureau of Statistics kikubiriza abazadde b'abayizi bonna okuwagira enteekateeka eno nga bakakasa nti abayizi bamanyi ddi lwe baazaalibwa, balina ennamba ya ndagamuntu n'ennamba y'abayizi oba giyite Learners Identification Number. Okumanya ebisingawo kuba ku ssimu nooti 772 933 628 oba nooti 743 787 189 okuva ewa Dr. Chris Mukiza, Executive Director. Onoonya ekiku kya mulembagirawo akazannyo ka Spin for Cash kaakano kaguse ku mutimbagano ku nnusu 5, 10,000 ne2,000 zokka osobola okucacyanca wonna w'oli. Tosigala mabega, weewandiise ku www.nationallottery.go.ug naawe ofune omukisa ogw'okwewangulira kaavu wa buwumbi 2 obwa siringi za Uganda. Kati n'olinda ki? Sanya Spin for Cash wonna w'oli essaawa yonna. Ituba is the proud operator of the Uganda National Lottery. Uganda National Lottery. Dream, play, win. Participants must be 18 years or older. Play responsibly. The Uganda National Lottery is operated by Ituba Uganda and regulated by the National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Okero. Kajambo. Agamulaga wana aba nyumba. Apaka ko noga bazeyo. Imugida kuligidamu. Neda sewe. Tuli mu kugenda ku polling station kukebera nkalala z'abalonzi. Njagala kakasiza ddala nti erinnya lyange mwe liri mu register. Nja kusobola okulonda. Ate no Sophie wano naye agenda kakasiza ddala nti erinnya lye mwe liri mu register. Kaka fenna tugenda kebera tulabe nga tusobola okulonda. Ate bano abalinzi baffe ebituyi bano nno tebakyali balenzi kati basajja okulonda okwaggwa bali bakyali bato naye ku mulundi guno nabo bagenda kulonda era gye tuli tugenda tukebera amannya gaffe. Njagaza ekintu kino nange kanzira waka nkime mukyala wange tukebere enkala z'okulonda. Enkalala z'abalonzi zitimbiddwa wonna awalonderwa mu ggwanga era nga zijja kubaayo okutuukira ddala nga 15 omwezi ogwokutaano 2025.
tosubwa omukisa guno ogenda okukakasa tiwoolondera we watuufu n'ebikwatako byebyo ebiwandiikiddwa. Tutegeeza abo abaafa basobole okuggibwa mu nkalala z'abalonzi kw'ossa n'abo abalabikira ku lukalala okusukka omulundi ogumu nabo basobole okutereezebwa. Buli kalulu ka muwendo. Obubaka buno bukutuusibwako ekitongole kya Electoral Commission of Uganda. We used to run, but most of the time we were running away from something. But nowadays, everything seems different. People still run, but they are running towards something. They run to test their limits, to break new records. And when we do it right, we inspire others. The inaugural Coffee Marathon, uplifting rural coffee women, 24th May at Africa Coffee Park, Ntungamo. Come, let us run. To register, dial *217 *413 #. Choose option 4. Or scan the event QR code or visit the website to choose the race options. Brought to you by Inspire Africa Group. Mikolo Business Expo kome pirabiri mwetano ine komyewo wakati wena zomezi mwenda paka 11 Mei Lugugu Uma Showgrounds event service providers naba business endala zonna mwandu bademu ayuna Mikolo Business Expo kome pirabiri mwetano emidala jiri kumitwalo nkaga ino bronze mitwalo chinana ku silver ate gold yakakadde kalamba kogata platinum yakamuchi tundu okuyingira Mikolo Business Expo kome pirabiri mwetano kwa 15 zokka kati wasasula omudala osasulidde ekifo tenti emmeeza entebe 2 kwogata amasannyalaze ne security okumanya ebisingawo kuba 0770 mukaga 20 292 oba 0776 mukaga 20 292 biteddwa mu sente Photogenics Limited, Lean Events, Crane Performers, Chabasa Pharma, BBS Telefina, UBC, Rosie Roots, City Bridals, Joyce Sonko Textiles, Channel Ladies Choice, Njuvu Estates, Junico Rio Deco, Victory Travel Center, Tender Gardens, Eco Farm Pharmacy, Mikolo Magazine, ne Pepsi. Ladies and gentlemen, here comes Peter, full speed, light hands red, and he's gone through. Oh, wow! The Uganda Police introduces the Automated Express Penalty System, EPS Auto, powered by ITMS. Fair, fast, final, and always watching. Don't argue with the road. Just check, pay, move on with the UPF Mobi app. ITMS. Safe roads, safe nation. Tukulisaayo mu kuwummulamu okwo tuli mu kitundu kya kubiri kati ekyamulegafa ga UBC Leero. Akulira ekitongole ekinoonyereza ku buzibu bw'emisango Brigadier General Christopher Damulira n'abakungu okuva mu maka g'obwa President batandise okulambula enteekateeka ey'omukulembeze w'eggwanga eya ghetto structure okulaba wa weetuuse. Enteekateeka eno yateekebwamu ensimbi esoba mu kawumbi kamu gegenderera kuyamba bavubuka ba ghetto kukola mirimu gireetawo nkulaakulana. Batandikidde Nateete gye balambulidde n'ebibiina by'obwegassi ebisukka 8. N'omwaka oguwedde omukulembeze w'eggwanga yasisinkana abakulembeze b'abavubuka okuva mu bitundu by'enzigotta biyite ghetto n'abakwasa akawumbi kamu n'obukadde 2 okuteeka mu ssako zaabwe. Kati nga gukunukiriza okwera omwaka bukyanga ssente zino ziteekebwa mu ssako zino, abakungu nga bakulembeddwa amakulu y'ekitongole kya Crime Intelligence Brigadier General Christopher Damulira ssaako Major Emma Kuteesa okuva mu State House babitaddemu engatto bagende balondola engeri ensimbi zino gye zikozesebwa mu bitundu by'enzigotta. Kati ekituleese kwe kulaba abo abaana abeewola ssente bazikozesezza batya, zikyusizza zitya obulamu bwabwe era bwebweyamu bwe tugenda tuwulira kati mu baana waliwo we tugenza awo nga waliwo ye agula nkoko n'aziwa abaana ne bakola ki ne batamu. Ebimu ku bye batandikirako okwekulaakulanya mulimu okulunda enkoko, okutondawo ebifo ebisanyukirwamu, okusiika capati n'emirimu emirala. Abavubuka bannange bwe kisali wano ng'omanyi toli memba mu ghetto structure, ofiisi eri Mengo wali tukwaniriza okujoininga ghetto structure buli kimu kiri fiiti. Bano beebazizza omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni okubalowoozako n'okulengerera ewala. Noyo nga business gy'obadde olina nomala nozaayo ku magoba amatono ennyo ge bayita 5% wotagenda gasanga wantu wonna.
neetaaga mwongereko esseppiki endala mwetaaga ka bizinesi ngenda kulambuza ku bizinesi obwo obulabe mulo general naye sente tezimala. Mu kwogerako nabo Brigadier General Christopher Damulira abeebaziza okukwata obulungi ensimbi ezaabaweebwa n'abasuubiza okwogera n'omukulembeze w'eggwanga abongera ensimbi okwekulaakulanya okwejja mu nnawokerawo obwavu. Iyo omuntu bw'abanga alina katandika nako n'akakuwa tandika naako. Eriyo abaalinawo nga bo baagala kukola ki? Kwongerwako. Eriyo abatalina ddala. Yes, emitwalo 5 si nnyingi naye emitwalo 5 mu mbeera ya Uganda omuntu asobola okusiika okula omuddala gwa chapati. General Damulira abajjukiriza n'ekigendwa ky'enteekateeka eno bakunge n'abavubuka abala okugyenyigiramu bongera okukendeeza ku bumenyi bw'amateeka naddala obubbi n'ebirala. Nga pulogulaamu eyo pulezidenti yagitandika ng'omulamwa gwa kusitula mbeera ya mwana wa ghetto kumujja mu bumenyi bw'amateeka. Mu bufu bwe bumu abalabudde okwewala bannabyabufuzi bannakigwanyizi abaagala okubakozesa ensobi batabangula eggwanga naddala mu kaseera kano ng'okulonda kusembedde. Nze Joseph Muyingo wano mu Kampala. Kale webale nnyo Muyingo ng'okyalowooza nti omulimu gw'okuvuga bodaboda gw'abasajja bokka tukuleetedde abakyala bannaggwano abazivuga nga n'abasajja tebabawunyamu okwenyigira mu mulimu guno si kyekyali badde ekiruubirirwa kyabwe wabula olw'okuba nga banoonya kubeera bulungi basalawo bagweng'ange okusinga okusabiriza n'okulinda ssente za kameeza okuva eri abaami nga n'abamu ku bano abaana babakuza ku lwabwe. Ng'eggwanga ligenda mu maaso n'okujaguza olunaku lw'abakozi olwaleero tukuleetedde abakyala abali mu mulimu gw'okuvuga bodaboda ne bye bagufunyeemu. Nze maama nze taata abaana bukamu bakasaba nze kati nga nina okubeera nti nkola ki? Abaami babalekerera dda abamu tebabalina abalala babalina naye ebyokulabirira amaka babivaako. So ffe tugezezaako kulaba nga ffe tugezaako kwezimba ne twezimba mpola mpola. Ku mirimu gyesinga okwagala nze nanze era neebuuza wenaava mu boda ngenda kukola mulimu ki? Soka sirina mpapula ziri awo nti nasoma ekiri awo. Bodaboda ye taata ye maama ye kojja ye ssenga ye byonna. Nga bayita mu kibiina ekibataba ekya Women Bodaboda Riders Association batunyonyodde ebyabawaliriza okuyingira mu mulimu guno. Kuyingira guno omulimu gwa piki nali mbuze ku piki n'enjiwa omuntu. Bwe nagiwa omuntu okuvuga ng'emanyi ati awo nange nja kutandika okukola ki okufunamu mu piki yange naye yandaga kati sikyalina makulu sikyalina kintu kyonna kye nali muyambyeko nga sente zonna zakola zatwala. Nje tukwatize wamu kubanga kati ensi we yatuuka tetujja kubeera nti basajja batuwa buli kiseera. Tulina ebintu bingi nnyo bye twetaaga kufunamu abakyala naye nga tabasajja bambi oba omunyigiriza nnyo. Awali ekirungi tewabula kibi. Batukubidde tooki mu kusoomooza kwe basanze mu mulimu gw'okuvuga bodaboda. Bodaboda bannaffe abasajja batusumbuwa ku kkubo batuyisa bubi ku kkubo ajja nakuwetamu we bati kitegeera ye sobola okugira mu wanuwe wooli speed my dear. Ababodaboda abasajja batusumbuwa bo batagala nnyo nti omulimu gwonna oba ogutidde oba gw'oguwulidde ogwagala gujoyininge n'omutima gulimusiba omutima ogenda ojoyininge osooka olaba ekiki ekiriyo kubanga n'olaba era akikola aba muntu nga ggwe era baasobola what man can do. Bataddewo n'oluseero lw'ebyobulamu bwe bagabidde omusaayi okuyamba ku bantu mu malwaliro abatalina musaayi. Agolwaleero wano wetugawunzikidde mangi gogenda okulaba ku ssaawa 2 ne ku ssaawa 4 mu UBC tonight twegesa amaaso. Kale nze Shaidat Nassaku mbadde ne Dorothy Namuyomba ku lwa bannaffe abakozesa obubonero atakumira mpeera kutukumire tusinkana olungi sula bulungi eraba. UBC, inspiring Uganda.
Ladies and gentlemen, here comes Peter. Full speed, light hands red, and he's gone through. Oh, wow! The Uganda Police introduces the Automated Express Penalty System, EPS Auto, powered by ITMS. Fair, fast, final, and always watching. Don't argue with the road. Just check, pay, move on with the UPF Mobi app. ITMS. Safe roads, safe nation. Okwongera okuyiga ebikwata ku musolo n'okubisembereza abagusasula. Bannayuganda bangi balina ebibuuzo ebikwata ku musolo gwe basasula eri ekitongole kiwooza URA. When we come at revenue, they tell us to clear kitenge at 10,000. Alikuwa fika kwa mwingine URA na kurespect lazima mzee tuongee. Munaongea. Hakuna fika kwa mwingine na kamata faili yako na kwa drawer na. Okutegeera obukulu bw'okusasula omusolo busobola okuyamba okuzza bizinesi yo n'okwewala okufiirizibwanga. Kati osobola okufuna okuddibwamu obutereevu. Sindika ebibuuzo ebikwata ku musolo ng'oweereza obubaka bw'obutereevu ne WhatsApp ku nnamba y'essimu 0790-18-87. Olwo ofuna okuddibwamu okuva wa Kamisona General URA John Musinguzi. Laba mawulire gaffe UBC Leero buli lwa bbalaza n'olwokusatu ofuna okunnyonnyola okulambulukufu okuva ew'omukenkufu. Buuza Kamisona. UBC, inspiring Uganda. Hello ladies and gentlemen, you're welcome to Murchison Falls National Park. Lillian is my name. I'm one of the ranger guides of Murchison Falls, going to take you for the next 3 hours in this evening drive. Murchison Falls is the biggest and one of the oldest national parks in Uganda. As a park, having been gazetted in the year 1952, Murchison Falls covers about 3,840 square kilometers, within which are 76 mammal species, 451 bird species, in addition to the most powerful waterfall in the world. The name Murchison Falls National Park originates from that magnificent waterfall, for we look at it like the uniqueness of our park, something that best describes us, and we are so proud to name the entire park after the waterfall. As a park, we engage in 2 different activities. Apparently, I'm taking you for an evening drive, but we do very early morning drives starting from 6:30. We do full day game drives in most cases for researchers. That one start at 7 up to around 7. We do evening game drives that start at 4 up to around 7. We do night game drives for those specifically sleeping in the park. We do all this to see that we cover some good percentage of what makes up Murchison Falls. As you come here and engage in different activities, of course, you cannot do a game drive or you do a boat, you do an evening and a morning, and you fail to get some good percentage by the time you go back home. Welcome and feel at home. As we continue, please, is there anyone that needs to use a restroom? Because we are going to move a distance that will take us about 1.5 to 2 hours before we get anywhere safe for us to come out. You'll have a right of taking photos. We can stop and give you that opportunity. You take photos, ask as much questions as possible. As we go, these are our safety precautions. Kindly make sure we keep inside the car. In case you must come out even when we have stopped, I should be alerted as your guide. Make sure your hands are always inside, because when you put outside, we have rough plants around. We don't want you to go back with injury. Then the other thing is, let us keep a plastic and polythene-free environment such that we have an attractive and we conserve together with you as our guests. On the right is a Jackson hartebeest. Under the antelope family, there are others slightly far away. There is a female there with her young one. So that is under the antelope family, and antelope is a wide family with different subspecies. These differ in size, color, or sometimes the shape of their horns. Critically look at it: long body,
long face. Look at the shape of the horns. Their horns come and curve backward. Now, this one that is close to us is a male one. They have thick and stouter horns. Look at it. Besides looking at the organs, but you can also look at the genitals if you're close, just like we are. The female is the other side. The female has slender horns. Otherwise, males have thick and stouter horns. They have that long face and a longer body. Different size, color, or shape of the horns. You may find now that Oribi was as brown as the Jackson hartebeest, but this is small. Small, but they also have a black spot below the ear. When we get one, we shall stop and you see that. Because in most cases, when people look at them, they mistake them to be young ones of cobs, yet they are not. So Murchison Falls is endowed with different ecosystems. When you enter from the southern gate, that is the one that comes from Masindi, that is Kichumba Nyobo, you come through Budongo Forest. So that is a forest